Maybe there will be more, maybe there will be less if you don't like the first one. Va a haber quizás un poquito más del uno del otro, dependiendo de cuál les guste más a ustedes. As we get started, though, I have a question for you. Mientras comenzamos, yo tengo algunas preguntas para ustedes. Does anybody here know who David and Bianca Lisenby are? De los que están acá, ¿saben quién es David y Bianca Lisenby? Who? ¿Quién? Who are they? ¿Quiénes son? See? The founders of For Life Research. Los fundadores de For Life Research. And I'm going to talk about them a little bit tonight. Y yo voy a hablar con ellos en unos momentos más tarde. But where are David and Bianca Lisenby going to be this Saturday? Pero ¿dónde va a estar David y Bianca Lisenby este sábado? New Jersey! En Nueva Jersey. How many of you are going to be there? ¿Cuántos de ustedes van a estar ahí? How many of you are going to bring some people? ¿Cuántos de ustedes van a traer a alguien? Do you know, it's a very, very sad thing, but David and Bianca, they're pretty busy. Hay una cosa muy triste, pero David y Bianca están muy ocupados. And it used to be that they could go out on the road a lot more often. Y era que antes podían estar en la carretera mucho más antes que ahora. It's not very often now that they get to come to meetings like this because they are going all around the world. Y ahora pues lo hacen con menos frecuencia llegar a lugares como van a estar en este sábado porque visitan el mundo entero. But there's somebody that most of you know here. Pero alguien que ustedes conocen mucho acá. And his name is Sergio. Y su nombre es Sergio. Munoz. And he talked to me several months ago. Y él me habló algunos meses atrás. And said, Mark, it would be really good if David and Bianca could come here. Y me dijo, sería muy bueno si David y Bianca vinieran acá. And I talked to them about it. Y yo les hablé a ellos. And they said they didn't think they had time. Y me dijeron que no pensaban que tenían tiempo. But Sergio is a very, very good businessman. Pero Sergio es un hombre muy excelente en los negocios. And he didn't believe no. Y él no aceptó el no. He believed that when they said no, they meant not now, not when you're asking for Y él it. lo que entendió es que cuando dijeron que no, era no ahora. Y no era que no es que querían venir o no podían. And so Sergio changed the date a couple of times. Así que Sergio cambió las fechas un par de veces. And they finally said yes. Y finalmente ellos dijeron que sí. So they'll be here this week. Oh, I'll drink a lot. Perfect. That way my bladder will get full and I'll stop and all of you will like that. Excelente, así mi estómago se llena rápido y pararé más rápido. Es verdad. But thank Sergio when you see him. Así que den las gracias a Sergio cuando lo vean. Okay, David and Bianca are very, very excited to be coming this Saturday, and they look forward to seeing all of you. Y David y Bianca están muy excitados en verlos este próximo sábado a todos ustedes. Okay, enough. No. Because the bottom line with them is they realize they started this company, but you and people like you have built the company. Y lo que realmente es el fondo de todo esto es que ellos empezaron esta compañía con personas como ustedes y así fue como ellos la fundaron. Now, most of you here tonight are leaders, right? La mayoría que están acá son líderes, ¿no es cierto? Already involved in the company. Ya están envueltos en la compañía. Okay, well, the two things I'm going to do, I've already done one. I guess I'm going to do three things at least. One may be falling off the stage. Voy a hacer dos cosas y voy a hacer una tercera. Quizás una de ellas sea caerme de la plataforma. I was a little nervous about getting here on time tonight. Estaba un poquito nervioso de llegar a tiempo en esta noche. I left Utah fairly early this morning. Viajé de Utah temprano esta mañana. And the plane was early. Y el avión estaba temprano. And we got about 100 miles from the airport. Y estábamos a 100 millas del aeropuerto. And they said,
they won't let us land in New York. y nos dijeron que no nos iban a permitir aterrizar en Nueva York. Because there was some other guy who lives in Washington who was landing in New York. Porque había otro tipo que vive en Washington que estaba aterrizando en Nueva York. I've never made everybody else wait while I landed. Yo nunca pues, entendí que podían hacer esperar a otros mientras yo aterrizaba. So we circled Así que estuvimos en círculos for an hour and a half por 1 hora y media so he could land. para que él pudiera aterrizar. They need to build another airport just for him. Tienen que construirle otro aeropuerto solamente para él. But anyway, he finally landed. He's off talking to some people tonight, but he has a big disadvantage. Ya él aterrizó, está hablando con otra gente en esta noche, pero él tiene una gran desventaja. Because I'm talking to better people than he is. Porque yo estoy hablando con personas mejores que con las que él está hablando. All I can say is, lo siento, Barack Obama. Okay, tonight, first of all, in case some of you have forgotten, I want to talk just a little bit about this company called For Life. En caso de que algunos hayan olvidado, quiero hablar un poquito de esta compañía For Life. This is the building that has been our headquarters for quite some time now. Este es nuestro edificio y ha sido pues nuestro centro de operaciones por algún tiempo ya. Those are the people who started this company. Esas son las personas que comenzaron esta compañía. Those are the people who are going to be here this Saturday. Esas son las personas que van a estar con nosotros este sábado. The only difference is I don't think they'll dress that way. La única diferencia es que no creo que van a estar vestidos así este sábado. But they're like all of us. Pero ellos son como todos nosotros. They like to have fun. Les gusta disfrutar. They enjoy their lives. Les gusta disfrutar su vida. They enjoy their families. Disfrutan su familia. They enjoy their friends. Disfrutan sus amistades. And they consider all of you as part of their family. Y los consideran a todos ustedes como parte de su familia. They're very serious about that. Y están muy serios en cuanto a eso. Now they started a company when? Does anybody know? Ellos empezaron esta compañía ¿cuándo? 1998. En 1998. And how many years ago was that? ¿Y cuántos años atrás es eso? 15 years. 15 años. 15 años, that's verdad. That company has grown. You know, when they started it, there were only 2 people involved in the company. Esa compañía ha crecido. Cuando empezó había nada más que 2 personas en la compañía. And they started it with a dream. Y la comenzaron con un sueño. Does anybody here have a dream? ¿Algunos de ustedes tienen un sueño acá? Their dream was that they could build a foundation upon which other people could build their own businesses. Su sueño era el crear una fundación en el cual otras personas podían construir sus propios negocios. They didn't think they were just building a company. Ellos no que pensaban que simplemente estaban construyendo una compañía. But they dreamed and believed they were building an opportunity for other people. Pero ellos soñaron que estaban creando una oportunidad para otras personas. They dreamed and believed they were doing that for you. Ellos creyeron y soñaron que estaban haciendo eso para ustedes. And what's happened in those 15 years? ¿Y qué es lo que ha pasado en esos 15 años? The company has grown. La compañía ha crecido. That building I showed you first, Ese edificio que les mostré al principio that's still part of our headquarters. todavía es parte de nuestro local central. But a year ago, last month, we purchased this building. Pero el año pasado compramos este edificio, We remodeled it on the inside, lo remodelamos en su adentro, en su interior, and we mainly remodeled it by putting a lot of distributor photographs in it. y lo remodelamos por medio de poner muchos fotografías de distribuidores. This building houses part of our employees now. Este edificio ahora es el lugar donde están la mayoría de nuestros empleados. Because from 2 people in 1998, Porque de 2 personas en 1998 we've grown so that we have 650 employees today. hemos crecido a 650 empleados hoy día. And we needed more space. Y necesitábamos más espacio. Oops. When we were in this building, Cuando estábamos en este edificio, in the entire building we only had 2 conference rooms. en ese edificio nada más teníamos 2 lugares de conferencias.
Distributors would come to visit us, and we didn't have any place to go sit down with them. Cuando los distribuidores venían a visitarnos, no teníamos un lugar donde poder reunirnos con ellos. Now, my department, the Field Development Department, Ahora mi departamento de servicio del campo is in this building, está en ese edificio and we have 3 conference rooms just for ourselves. y tenemos 3 centros de conferencia solamente para nosotros. So when you come to Sandy, Utah, Así que cuando ustedes vengan a Sandy, Utah and you bring your guests, y traigan a sus invitados, we have room for you. tenemos espacio para ustedes. Okay, let's make a deal. Vamos a hacer un trato. Don't clap anymore unless I say something really good. No aplaudan a menos que yo diga algo realmente bueno. That wasn't that good. Eso no era tan bueno. Everything is good. Gracias. Okay. Okay, soon. Pronto, por favor. Okay. Sorry. Así que pronto, por favor. I have to tell you something about this building. Tengo que decirles algo en cuanto a este edificio. We first were able to open our offices there in October. Empezamos a abrir nuestra oficina en octubre. And between October and the end of the year, Y entre octubre y el final del año, less than 3 months, en menos de 3 meses, we had more distributors come and visit the offices than we had in any entire year since 4Life started. tenemos la visita de más distribuidores en toda la historia, en este edificio nada más que en todo el tiempo desde que empezamos la compañía. They've been bringing people in to find out about the company. Han empezado a traer los distribuidores a sus huéspedes para conocer en cuanto a la compañía. And for those of you who haven't been there, Y para aquellos que no han estado ahí todavía, you will be very proud when you bring people there. ustedes se van a sentir muy orgullosos cuando traigan a sus invitados acá. And if you let us know, Y si ustedes nos dejan saber, we will make sure that you have a great welcome. nos vamos a asegurar de que ustedes tengan una excelente bienvenida. Okay, there's only one sad thing I have to tell you about this building. Hay solamente una cosa triste que tengo que decirles en cuanto a este edificio. That is that I can't show you where my office is. Es que no les puedo demostrar dónde está mi oficina. But when you come, Pero cuando ustedes vengan, if you come right around this walkway si vienen alrededor de esta entrada and back here, y acá atrás, that's where my office is. allí es donde está mi oficina. Very exciting. Muy excitante. You can even come in the front door and come to it through the building. Pueden entrar a través de la puerta principal y llegar a ella. Well, we're not just about building buildings. Pero nosotros no nos tratamos solamente de construir edificios. Because of you, we've been growing. Debido a ustedes nos hemos estado creciendo. For 15 years, the company has grown every year. Por 15 años la compañía ha crecido todos los años. We've never had a year that we haven't grown. No hemos tenido nunca un año en que no hayamos crecido. But when those of us who work at the home office sit down and talk to each other, Pero cuando nosotros que trabajamos en la oficina hablamos unos con otros, we realize that the growth nos damos cuenta del crecimiento. isn't because of us. No es debido a nosotros, It's because of our distributors. es debido a nuestros distribuidores. And honestly, from my heart and from the heart of everybody there, Y honestamente desde mi corazón y de todos los que están allí, we thank you very much. les damos las gracias muchas. But the bottom, no, that wasn't that good. That wasn't that good. No. Hey, as we've grown around the world. A medida que hemos crecido alrededor del mundo. Wherever you see a red star up there, Donde ustedes ven una estrella roja allí, that's where we have an office. allí es donde nosotros tenemos oficinas. From David and Bianca starting as 2 people, Desde que Dave y Bianca empezaron 2 personas, we've gone to having 22 offices. tenemos ahora 22 oficinas. I don't know if that's just odd or what, that 2 grew into 22. Yo no sé si eso es un poquito extraño, 2 creciendo en 22. And people are using our products in many other countries. Y las personas están utilizando nuestros productos en estos países. It is exciting what you're doing. Es muy excitante lo que ustedes están haciendo. And the most exciting thing is that it means that you are helping other people. Y lo más excitante de esto es que ustedes están ayudando a otras personas. Okay, this is how you start helping them. Y así es como ustedes empiezan a ayudarles. Everybody here, I assume, knows what transfer factor is.
Yo presumo que todos conocen lo que es el factor de transferencia. That's right. Claro que sí. Okay. This product Este producto is one of the most incredible products I have ever run into in my life. es uno de los productos más maravillosos que yo he encontrado en mi vida. When I first found out about it, I didn't believe it. La primera vez que escuché sobre él, no creía en él. And I have a story about that I've probably told to too many of you, so I won't bore you with it tonight. Y tengo una historia que ya quizás se la conté a ustedes y no los quiero aburrir en cuanto a ella esta noche. But I have been kind of goofy about my health for a long time. Pero yo he estado un poquito pues raro en cuanto a mi salud por un buen tiempo, Since I first went to college. desde que llegué a la universidad. And most of you are looking at me and thinking, Mark, that was only 4 or 5 years ago. Y algunos de ustedes me están viendo y dirán, eso fue solamente unos 4 o 5 años atrás. Sí, claro que sí. It was actually a little longer than that. No, en realidad fue un poquito más tiempo que eso. But when I left my mother's table, Pero cuando dejé el estable de mi madre, after a short time of eating hamburgers and french fries and shakes, después de un corto periodo de tiempo de estar comiendo hamburguesas y batidos, I realized I needed to take better care of my health. me di cuenta que tenía que cuidar mejor de mi salud. So I became interested in eating correctly, Así que me interesé en comer correctamente and taking vitamins, y tomar vitaminas and taking other things that were good for me. y tomar otras cosas que eran buenas para mí. So I spent a lot of time studying it. Así que pasé mucho tiempo estudiando sobre eso. And I've never seen an ingredient like transfer factor. Y nunca he visto un ingrediente como el factor de transferencia. That's right. Man! I'm paying him $5 for every that's right. And this is getting expensive. You gotta slow down. Le voy a pagar 5 pesos por cada vez que diga está correcto y esto se va a convertir en un poquito caro. Muchas gracias. Amazing. Okay. But my life has been changed because of this product called transfer factor. Mi vida ha cambiado debido a este producto llamado factor de transferencia. And my families, my children's have, Y mi familia y mis hijos también. my wife, Mi esposa and others in our families. y otros en mi familia. And so many people that I've met around the world. Y tantas personas también que he conocido alrededor del mundo. I just met somebody not too long ago. Acabo de encontrarme con alguien no hace mucho tiempo atrás And they were challenged with their eyesight. y tenían un problema con su vista. In fact, I just met this person last week. En verdad, esta persona la conocí la semana pasada. I was in Tampa, Estaba en Tampa and he was so excited to tell me y estaba tan excitado de decirme that he'd been taking a product that we have called Transfer Factor Vista. que él ha estado tomando el producto factor de transferencia vista. And he said his ophthalmologist doesn't know why, Y dice que su oftalmólogo no sabe por qué, but his eyesight that had been getting dimmer and dimmer pero su vista que se estaba convirtiendo menos fuerte was improving ever since he started taking that product. ha empezado a mejorar desde que él ha empezado a tomar este producto. Now does that... No. Keep an eye on her. Does that mean that Vista has cured his eyesight? ¿Quiere decir de que el factor de transferencia vista ha curado su vista? No, it doesn't. It means that it has given her body the right education to know what to do for her eyesight. Lo que realmente sí significa es que le ha dado el factor de transferencia la educación correcta en su cuerpo para saber qué hacer con su vista. Transfer factor. Okay, I'm not paying you anymore. Ya no te voy a pagar. I'm out of money. Estoy Do you fuera take de credit dinero. cards? ¿Tomas tarjeta de crédito? All of our products Todos nuestros productos can make a difference. pueden hacer una diferencia. And that's why we have them. Y es por eso que los tenemos. That was part of the dream that David and Bianca had Ese era 15 years ago. parte del sueño que Dave y Bianca tenían 15 años atrás. Now they don't do it. Oh, you know, there's a really handsome guy over there. Sorry. Acá en esta foto hace falta una persona que es muy bien parecida. You can tell he has a nice ear. Pueden darse cuenta que tiene un buen oído. But we won't talk about him. We'll talk about this gentleman right here. No vamos a hablar de él, vamos a hablar de este caballero acá en el medio.
Does anybody know who Dr. Calvin McCausland is? ¿Algunos de ustedes saben quién es el Dr. Calvin McCausland? No. He has been our chief scientific officer for years. Él ha sido nuestro jefe de científicos por años. In fact, he's really old. En verdad, él realmente es ya bastante entrado en edad. Way older than me. Más viejo que yo. He went to college way more than 4 or 5 years ago. Él fue a la universidad mucho más de 4 o 5 años atrás. He is one of the great experts in the country on nutritional supplement products. Él es uno de los expertos en el país en cuanto a productos nutricionales. When 2012, he decided he wanted to retire. Y él decidió retirarse en el 2012. We were all very nervous about it. Y estaba muy nervioso en cuanto a esto. But he helped us find this gentleman named Dr. Chris Lockwood. Pero él nos ayudó a encontrar a este caballero, Dr. Chris Lockwood. If any of you happen to go, did any of you go to Mexico? Yeah, Mexico. You heard Dr. Lockwood talk for just a minute. Aquellos que fueron a México escucharon un poquito de este doctor. He knows so much. Él sabe tanto. And we are very grateful to Dr. McCausland for helping us find Chris. Y estamos muy agradecidos al Dr. McCausland por habernos encontrado a este Dr. Chris. Most of you who know our products may have been amazed by the products we've come out with. Algunos que ya conocen nuestros productos han estado maravillados por los productos que hemos tenido antes. I don't know how to say this in Spanish, No sé cómo decir esto en español, but I bet Jorge does. pero él dice que seguramente yo sé. You haven't seen anything yet. Todavía no han visto todo o no han visto nada aún. In fact, already, no. In fact, already at this convention coming up in October in Miami, you're going to see incredible things. En verdad, en esta convención que viene en octubre en Miami van a haber cosas maravillosas. And that is just the beginning. Y eso es solamente el comienzo. Because we have a great scientific team in-house, Porque tenemos un equipo de científicos en la casa and we have a health science advisory board. y tenemos una junta de salud también. And we have an even better advisory board than that. Y tenemos una junta de consejería aún mejor que esa. That is our distributors. We get great suggestions from you. Y esos, ustedes, los distribuidores, siempre estamos tomando sugerencias de ustedes. Many of the products that we have, Muchos de los productos que tenemos hoy día, in fact, almost all of them, en verdad, casi todos los de ellos, have come from suggestions that we've received from people just like you. han venido de sugerencias de personas tal como ustedes. Vista's that way, TF Cardio's that way, Male Pro's that way, Bella V's that way. El producto Vista, el Cardio, Bellabee, son todas sugerencias de ustedes. So to make sure you always have the best science, we have an indoor team. Así que tenemos un equipo de grandes científicos. You see part of them right here in one's ear. Ahí viene un par de ellos y el otro acá a la derecha. We have a health science advisory board, Tenemos una junta de salud, de consejería, and we have all of you. y los tenemos a todos ustedes. So when you think of something, Así que cuando ustedes piensen en algo, don't be bashful about suggesting it. no se detengan en cuanto a dar su sugerencia. You may be surprised. Ustedes pueden sorprenderse. Your suggestion may turn into a product. Su sugerencia puede convertirse en un producto. It's your business. Why shouldn't you make suggestions? Es su negocio. ¿Por qué no deberían ustedes hacer sugerencias? Por favor. Okay, we talked a little bit about Mexico. Sí, hablamos un poquito en cuanto a México. That was an incredible event. Eso fue un evento increíble. That wouldn't have happened 15 years ago. Eso no hubiera sucedido 15 años atrás. We would have had David and Bianca sitting in 2 seats up there. Hubiéramos tenido nada más a David y Bianca sentándose en 2 sillas acá arriba. Things have changed in 15 years. Las cosas han cambiado en 15 años. This is just a very part of people when they lined up in front of the National Auditorium for a photo. Esta es solamente una pequeña parte de las personas que se alinearon para tomar una foto frente al Auditorio Nacional. It is amazing to see what you have done. Es maravilloso ver lo que ustedes han hecho. Oh man, this almost got us in trouble. Oh, esto casi nos mete en problemas. In case anybody's taking pictures, I don't want to be in trouble. Oh no, she's just gone. ¿Qué pasa, amigos?
There's a little more to Bianca, but you can tell who it is. Hay un poquito más ahí de Bianca, pero ustedes pueden darse cuenta de quién es ella. Now they have a pretty nice house here. Ellos tienen una hermosa casa acá. They didn't have to start a new business Ellos no necesitaban comenzar un nuevo negocio, because that was the house they had in 1998. porque esa era la casa que ellos ya tenían en 1998. And inside that house, Y adentro de esa casa they had a meeting in their living room. tuvieron una reunión en su sala. And I think this one's kind of cheating Y este es un poquito, pues, engañando, because that first meeting they had, only one other person came to it. porque en esa primera reunión solamente una persona llegó a visitarles. Have you ever had that experience when you've had a meeting? ¿Han ustedes tenido esa experiencia cuando han tenido una reunión? Have you ever had a meeting when two of you call a meeting and only the two of you come? ¿Han tenido una reunión cuando dos de ustedes han hecho una invitación y nada más ustedes dos llegan? Been there, done that. He estado ahí y lo he hecho. I don't know. Can I tell this story? Okay, I'm going to. Nobody said no. Les voy a decir esta historia, nadie dijo que no. I was invited Yo fui invitado to a meeting one time in California. a una reunión en California. I usually don't talk about other companies I've been involved with. Por lo general yo no hablo en cuanto a otras compañías en las que he estado envuelto. But you know, I've been in network marketing either in the corporate office or as a distributor Yo he estado en la red de mercadeo, ya sea en la área corporativa o como distribuidor. this is embarrassing, for over 35 years. Y esto es un poquito embarazoso por ya más de 35 años. Okay, that's older than 95% of you. Eso es más viejo que el 95% de ustedes. And I had these two distributors call me up and they said, Mark, we're going to have a great meeting in Los Angeles and we want you to come. Y habían dos distribuidores que me invitaron, me dijeron, vamos a tener esta excelente reunión acá en California, queremos que tú vengas. So I flew out to California, rented a car, got a hotel room, went to their house. Así que volé, renté un carro, llegué a su casa, They had a fairly big living room tenían una sala bastante grande and they had it all set up and they bought refreshments. y la tenían ya arreglada y trajeron refrescos. And they were so excited. They said, Mark, a whole bunch of people are going to come. Y estaban tan excitados y decían, tanta gente va a venir a vernos. And I said, that's great because there are a lot of refreshments and there are a lot of seats. Y eso pues está bien porque tenemos tantos refrescos a que darles. 2 people came. Solamente 2 personas llegaron. And especially the wife was so embarrassed. Y especialmente la esposa estaba tan, pues, se sentía deprimida, o sea, embarazada. Embarrassed. I just say pregnant, embarrassed. Oh, you said, oh, pregnant. I got it. No, she was not pregnant. Sorry. It's not my problem. Su problema. No es su problema, es el mío. Don't worry, you get paid. They were very, very sad. Ellos estaban muy, muy tristes. But those 2 people who came, Pero esas 2 personas que llegaron, when they met me, they said, within 1 year, we are going to reach the highest rank level in this company. cuando ellos me vieron, me dijeron, vamos a alcanzar el rango más alto en esta compañía. And I thought, isn't that cute? Yo dije, ¿no es eso bastante bonito? Less than 1 year from that day, they called me up to tell me they had qualified at the top rank in that company. Y un año antes de eso me dijeron que habían calificado al punto más alto de esa compañía. So never feel uncomfortable if your room isn't full. Así que no se sientan incómodos si su cuarto de reunión que han invitado no esté lleno. It only needs to be full of the one right person. Solamente necesita estar lleno con la persona correcta. Or in that case, the right couple. O en ese caso, la pareja correcta. Okay, wasn't quite that good. Okay, transfer factor.
Factor de transferencia. The labels have changed. Los rótulos han cambiado, But if anything, the ingredients have gotten better. They haven't got worse. pero los ingredientes han mejorado, no han empeorado. And personally, I think the label's a lot better now. Yo creo que el rótulo es más bonito ahora. There they are. Look, she thinks he's so handsome. That's great. Debe de ser también parecido. The bottom line, though, is we work on making sure you have great products. El punto es que nosotros estamos trabajando para que ustedes tengan productos excelentes. We work on making sure you have a great compensation plan. Y trabajamos para que tengan un gran plan de compensación. But using the system correctly Pero utilizando el sistema correctamente. to build a business is up to you. Construir un negocio depende de ustedes. And it requires what in English is a 4-letter word. Y requiere lo que en inglés son 4 letras. My mom told me not to use 4-letter words. Mi mamá me dijo que no utilizara palabras de 4 letras. Although I think she made an exception for this one. Pero hizo una excepción en cuanto a esta. It's spelled W-O-R-K. Se deletrea W-O-R-K, o sea, trabajo. Work, sí, trabajo. It's muy importante. So glad you didn't embarrass yourself with that one, Jorge. So, there is this wonderful opportunity Hay una gran oportunidad that's been brought to you by a great team called the International Networkers Team, y ha llegado a ustedes a través de un gran equipo que se llama International Networkers Team, with a guide to success. con una guía del éxito. Is that a great name? Ese es un gran nombre, ¿no es cierto? Is anybody interested in success? ¿Hay algunos de ustedes que están interesados en el éxito? And would anybody like to have a guide to success? ¿Y a algunos de ustedes les gustaría tener una guía del éxito? Well, you all do. Así que todos ustedes la tienen. I have it right here in my hands. La tengo acá en mi mano. I'll tell you a secret too. Le puedo decir un secreto también. How many of you speak English? ¿Cuántos de ustedes hablan inglés? Oh, a lot of you. Muchos de ustedes. Yo también. Un poco. There's a guide to success in English too. También hay una guía del éxito en inglés. And it's good. Y es buena. The first one was very funny. La primera era un poquito cómica. The English was very funny. El inglés era un poco cómico. But the English has all been corrected and it's really good now. Pero el inglés ha sido corregido y es excelente ahora. So you can use this for people who speak Spanish Así que pueden utilizarla para personas que hablan español and people who speak English. y personas que hablan inglés. Do you know how many people there are in this country that speak Spanish or English? ¿Saben cuántas personas hay en este país que hablan español o inglés? There are a lot more than there are in this room. Hay muchos más de lo que hay en este cuarto hoy día. Take advantage of the opportunity. Tomen ventaja de la oportunidad. Use the guide to success. Utilicen la guía del éxito. Use your knowledge Utilicen su conocimiento to help people know about 4Life research. para que las personas conozcan en cuanto a 4Life Research. And more important than that, use your abilities Y más importante que eso, utilicen sus habilidades to help them know about your business. para que conozcan en cuanto a su negocio. Because as neat as 4Life may be, Porque en cuanto a 4Life se necesita, as great as the products may be, no importa cuán grandes sean los productos también o excitantes, as wonderful as the compensation plan may be, no importa cuán maravilloso sea el plan de compensación and as good as the guide to success may be, y tan buena sea la guía del éxito, the most important thing is the example that you set. la cosa más importante es el ejemplo que ustedes den. People can see you Las personas pueden verlos a ustedes and get to know who you are y llegar a conocer quiénes son ustedes and want to be like you. y quieren ser como ustedes. That is the greatest compliment in the world. Y ese es el mejor complemento en el mundo. And then exciting things can happen. Y entonces cosas excitantes pueden pasar. Like this may be really exciting if it works. Esto puede ser bastante excitante si trabaja. It's a very nice black spot though. Es un cuadro negro bastante bonito. Me gusta mucho blanco y negro. ¿Sí?
Okay, well, we'll rush right along here. Oh, but that was going to talk to you about Miami. Ahora les voy a hablar un poquito sobre Miami. Because something exciting is happening in Miami, October 16th to 19th. Porque algo muy excitante va a pasar en Miami, octubre 16. Where a lot of people are going to come together. Donde muchas personas van a venir y estarán juntas. And we're going to have a convention there. Y vamos a tener una convención. Okay, now I have a question for you. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Do any of you ever think, man, there's so much to do to build my business? ¿Hay algunos de ustedes que han pensado, hay tanto que hacer para construir mi negocio? How many of you ever think to yourselves, oh, I just need to do something else to build my business? ¿Cuántos de ustedes han pensado dentro de sí y han dicho, necesito hacer algo más para construir mi negocio? I find that happens to me a lot. Yo encuentro que eso me sucede muchas veces a mí. I'm always thinking of things, and Alice right here, she's obviously got that problem. Y acá pues se resuelve en cuanto a ese problema. She has her planner, she has her computer, she has some books. She even has a Spanish dictionary there. Tiene una computadora, un diccionario, un libro, una agenda. She hired her boy to show her the map. Y pues empleó a alguien para que le mostrara el mapa. A lot of stuff. Muchas cosas. Do you need all that stuff to build an office, build a business? ¿Necesitan todo eso para construir un negocio? Well, so part of it you do. You need to keep records. En parte sí lo necesitan tener un lugar donde tener records o un historial. As you talk to people, you want to keep track of it. Mientras hablamos a las personas tenemos que tener un historial de las personas que hemos hablado. You want information about the products, you want information about events. Necesitan información sobre los productos, sobre los eventos. You want to keep track of how you're doing every month with your sales. Y es importante tener un récord de todas las ventas que hagamos. You may want to record events like this. Quizás también hasta quieran grabar eventos como estos. So you may want to have a camera. Así que quizás puedan querer tener una cámara. And you want to keep time. Y tener algo para mantener el tiempo. But you can all do it with one little thing. Pero todo lo pueden hacer con solo una cosa pequeña. And that's called an iPad. Y eso se llama un iPad. Like this. This is an iPad mini. Como este es un iPad pequeño, mini. And I have some exciting news for you. Y tengo unas noticias muy excitantes para ustedes. You can win one of these at this coming convention. Ustedes pueden ganarse uno de estos en la próxima convención que llega. Look at all the stuff on her desk. Miren a todas las cosas en su escritorio. Everything that she can do with that and more, you can do with this. Todo lo que ella puede hacer ahí, la pueden hacer con este aparato y más. In fact, if you want to talk to somebody about the convention contest, En verdad, si hasta quieren hablarle a alguien en cuanto a la convención y este sorteo, it shows up right on the iPad. se demuestra acá mismo en el iPad. There are lots of great apps Y hay grandes aplicaciones también that can help you build your business. que les pueden ayudar a construir su negocio. And it's pretty simple to win one of these. Y es muy simple ganarse uno de estos. This is one of the things I love about the contest that David and Bianca and Steve put together. Esto es una de las cosas que a mí me agrada mucho en cuanto al sorteo que David, Bianca y Steve han puesto para esta conferencia. All they take is building your business. Todo lo que se necesita para construir el negocio. Would anybody here like to come home from Miami with a brand new iPad mini? ¿Hay algunos de los que están acá que les gustaría regresar de Miami con un iPad mini? You can. Ustedes pueden. You need to sign up for the convention. Tienen que inscribirse para la convención. Has anybody signed up for the convention yet? ¿Se han inscrito para la convención ya? I have. Yo lo he hecho. I'm going to go. Yo voy a ir. And then you need to build your business. Y después tienen que construir tu negocio. You can either do it through a rank advancement, Lo pueden hacer, could you repeat that? through a rank advancement, Lo pueden hacer a medida que avancen de rango, or if you're a diamond, o si eres un diamante, just by maintaining your business for several months. solamente por mantener tu negocio por varios meses. The same for presidentials and internationals. Lo mismo para presidenciales e internacionales And golds. y los oros. And you need to sign some people up as diamonds. Y necesitan firmar a algunas personas como diamantes. The information is right there with the contest. La información está ahí toda junto al sorteo.
So take advantage of the opportunity. Así que tomen ventaja de la oportunidad. Because not only will you come home with an iPad mini, Porque no solamente van a venir con un iPad mini para su casa, but you'll come home with a lot of new information, pero van a regresar con mucha información nueva, great products, grandes productos, more understanding of how to build your business, mejor entendimiento cómo construir el negocio, and you'll have a lot of fun. y van a disfrutar mucho. And that's all you'll need to carry around with you. Y eso es todo lo que necesitan estar con ustedes, Some product and your iPad mini that you can build your business on. algunos productos y el iPad mini para construir el negocio. Okay, this isn't showing up very well, so we're just not going to talk about that. I already talked about it. Here's another exciting video. Jorge, would you dance for a second? Quiere que yo baile, pero yo no sé bailar. Okay. Vive tus sueños. Sueños in Miami in October, the 16th to the 19th. Así que vivan sus sueños en Miami en octubre 16. And I'll tell you what a lot of people are doing. Y le puedo decir lo que muchas personas están haciendo. They're going to the convention with their family. Van a traer a la convención a sus familias. Florida is a fun place to go with your family. La Florida es un lugar muy excitante para estar con la familia. And then they're leaving Miami and they're going to Orlando. Y después de Miami se van a ir para Orlando. And they're going to a place called Disney World. Y van a ir a un lugar que se llama Disney World. Or maybe Universal Studios, or maybe SeaWorld. I don't know where they're going. But they're making it something for their family. Y quizás vayan a Universal Studios o Orlando, no importa, van a hacer algo para su familia. That is a great thing about For Life. Eso es algo excelente en cuanto a For Life. That your family can be involved. Que la familia también puede estar envuelta en el asunto. Okay, now you're all leaders, right? Todos ustedes son líderes, ¿no es cierto? Not just the leaders in our rank, but leaders yourselves. No solamente líderes por nombre, sino líderes en sí. So are you interested in having a business? ¿Están ustedes interesados en tener un negocio? Yes. Are you willing to do the things it takes to have a business? ¿Están dispuestos a hacer las cosas que se necesitan hacer para tener un negocio? Perfecto. So those are things you have to do every single day. Así que estas son las cosas que tienen que hacer todos los días. Sometimes I run into people who they treat their business like it's a hobby. Algunas personas que yo encuentro tratan a su negocio como si hiciera un pasatiempo. They're really relaxed in building their business. Están muy relajados en cuanto a construir su negocio. Those aren't usually the people I see who are successful. Esas usualmente no son las personas que yo veo que tienen éxito. You need to take the things that we've talked about tonight Tienen que tomar muy en cuenta las cosas que hemos hablado en esta noche and put them into a system that works for you. y ponerlas en un sistema que trabaje para ustedes. Is it going to be the same for everybody? ¿Va a ser lo mismo para todo el mundo? No, it isn't. No, no lo es. But if somebody does it a little bit differently than you, is that a problem? Pero si alguien lo hace un poquito diferente que ustedes, ¿es eso un problema? As long as you follow the basic principles, Mientras ustedes se dejen guiar por los principios básicos, you need to put your style into whatever you're doing. ustedes tienen que ponerle su estilo en lo que ustedes están haciendo. And don't be critical of people who do it a little bit differently. Y no seamos críticos en cuanto a otros que lo estén haciendo un poquito diferente. As long as I see people who follow the same principles, Mientras yo vea a las personas que estén dejándose guiar por los mismos principios, they can use their imagination and do things a little bit differently. pueden utilizar su imaginación y hacer las cosas un poquito diferentes. Some of you probably seen me do this before, Algunos de ustedes quizás ya me han visto hacer esto antes, but I want you to do a quick experiment with me. pero quiero que hagamos un experimento rápido conmigo. Everybody has to participate. Todo el mundo tiene que participar. If you're not going to participate, you have to leave. Si no va a participar, tienen que irse. It'll be the funnest to see you do it. Okay, take your hands and put them together. Tomen sus manos y pónganlas juntas. Look and see which thumb is on top. Miren cuál pulgar está arriba. The people who aren't doing it, I'm making a note. I'm going to talk to you later. Las personas que no lo están haciendo les voy a hablar un poquito más tarde. Oh, thank you.
I thought you were going to tell me time's up. I was ready for it. Okay, now I want you to take your hands apart. Quiero que separen ahora sus manos and put them together with the other thumb on top. y pónganlas juntas ahora con el pulgar diferente encima. Does that feel weird? ¿Se siente eso extraño? Gracias. It does. Why does it feel weird? ¿Por qué se siente extraño? It's because for all of the years of your life, for me, for 120 years, I have put my right thumb on top. Es porque a través de mis 120 años de vida yo siempre he puesto mi pulgar derecho encima. That doesn't mean it's wrong if I put my left thumb on top. Eso no quiere decir que es incorrecto si pongo el izquierdo encima. But it makes my hands feel uncomfortable. Pero hace que mis manos se sientan un poco incómodas. Sometimes when somebody does something differently, you may feel uncomfortable A about veces it. cuando alguien haga algo diferente, ustedes quizás se sientan un poquito incómodos en cuanto a eso. But be generous in thinking, is that something that goes against a basic principle, or is it just a different style difference? Pero seamos generosos en cuanto a pensar, ¿es algo que está saliéndose de los principios o está de acuerdo a los principios y valores? If you want to be successful at building a business, Si quieren tener éxito en construir un negocio, part of that business has to be your heart and your passion. parte de ese negocio tiene que ser su corazón y su pasión. And I don't believe that you get to your heart and passion Yo no creo que puedan llegar a su corazón y pasión by copying everything that somebody else does. por medio de copiar exactamente lo que otra persona hace. Follow the principles and copy the principles they do. Sigan los principios y copien los principios que ellos hacen. But allow yourself the freedom to put your own style into it. Pero permítanse tener la libertad de ponerle su propio estilo a su negocio. That's how people are successful. Así es como las personas tienen éxito. How many of you here only speak English? ¿Cuántos de ustedes acá solamente hablan inglés? You and me. No, I speak Japanese too, but we're together. Estamos juntos. So most of you speak 2 languages. Así que la mayoría de ustedes hablan 2 idiomas. How many English-speaking people are there in the United States? ¿Cuántas personas que hablan inglés hay en los Estados Unidos? There are a lot. Hay muchos. In fact, there are a lot of English-speaking people who don't speak any Spanish. En verdad es que hay muchas personas que hablan inglés que no hablan ningún español. See, many of you already have an advantage over them. Así que muchos de ustedes ya tienen una ventaja sobre ellos. The biggest challenge is figuring out how to talk to them. El problema más grande es poder figurarnos cómo hablarles a ellos. Did you ever think about that? How do I talk to a gringo? ¿Se han puesto a pensar cómo le hablo a un americano? No, gringo's fine. Dice que gringo está bien. See, if I say it, some people think that's embarrassing, that it's a bad thing. But if I say it myself, it's not bad. And if I say it and he interprets it as gringo, that's fine. Él dice que si yo lo digo, pues muchos piensan de que está bien, pero si otra persona lo dice, algunos piensan que está mal. But there are a lot of English speakers who need an opportunity. Pero hay muchas personas que hablan inglés que necesitan una oportunidad. There are a lot of English speakers who need the products you can bring to them. Hay muchas personas que hablan inglés que necesitan los productos que ustedes pueden llevarles. Your challenge is figuring out how to talk to them. Así que la cuestión es cómo figurarnos a hablarles a ellos. How would you talk to me? ¿Cómo ustedes me hablarían a mí? In English. Perfect. And that's the key. Just talking to me in English. Y esa es la clave, simplemente háblenme en inglés. I did something the last week, and I took a little poll. Hice algo la semana pasada y tomé una encuesta. And my poll was, I wanted to see how many people would say hello to me if I didn't say anything. Y mi encuesta era de ver cuántas personas me dirían hola si yo no les decía hola a ellos. Hardly anybody did. Casi nadie lo hizo. If I don't speak first, people don't talk to me. Si yo no hablo primero, las personas no me hablan a mí. I think they think I'm ugly and they don't want to talk to me. Yo creo que ellos piensan que soy feo y no me quieren hablar. Do you get kind of uncomfortable about yourselves? You think, wow, I don't think anybody's going to want to talk to me, so I'm not going to talk to them. ¿Alguna vez se han sentido ustedes incómodos y han pensado, nadie me quiere hablar a mí, así que no le voy a hablar a ellos? Yeah. See?
We do that. We start building up thoughts in our minds that are negative thoughts. Sí, muchas veces hacemos eso y empezamos a crear una actitud negativa en nuestra mente y afecta nuestros pensamientos. And I have a theory that the negative thoughts in your mind are the most dangerous thoughts that you face. Y tengo una teoría que los pensamientos negativos es la cosa más peligrosa que nosotros podemos afrontar. Because on a different day, I decided I was going to say hello to everybody that I saw. Porque en otro día yo decidí que iba a decirle a todo el mundo hola a aquellas personas que se me acercaban. And all of you know that I really like 3x5 cards. Y a todos ustedes conocen que a mí me gusta este tipo de tarjetas. Every place I go, I have 3x5 cards. Cada lugar que yo voy tengo este tipo de tarjetas de 3 por 5 pulgadas. And if I'm doing something like that, I keep a record on it. Y cuando estoy haciendo algo como esto, mantengo un historial en cuanto a ello. So I look like a weirdo. Así que parezco un poco raro. And if I say hello to somebody, Y cuando le digo hola a alguien and they say hello back, y me dicen hola para atrás, I'll put down a little cross, yo pongo una pequeña cruz, like a plus sign. como una cruz de suma. And if they don't say hello back, I'll put down a minus. Y si no me dicen hola para atrás, yo pongo un símbolo de resta. And usually think something bad in my mind about them. Y generalmente pienso algo malo en cuanto a eso. As I walk away, I'll be thinking to myself, oh, they don't speak English, I should have said something else. Cuando me voy alejando, empiezo a pensar, quizás no hablan inglés, hubiera dicho otra cosa. But I spent a whole day doing that. Y me paso todo el día haciendo esto. I only had 2 minus signs on my whole card and it was all full. Y en esa tarjeta, ese día nada más encontré 2 símbolos de resta en todo el día. But you have to make up your minds that you are going to speak first. Pero ustedes tienen que decidirse en su mente que van a ser ustedes los primeros que van a hablar. And it doesn't matter if you don't talk immediately about the business. Y no importa si no hablan inmediatamente en cuanto al negocio. This is a business that is built on relationships. Este es un negocio que se construye alrededor de relaciones. And what is important when you talk to somebody? ¿Y qué es lo que es importante cuando le hablas a alguien? What's happening Thursday? ¿Qué es lo que está pasando el jueves? Yes? The next meeting. La próxima reunión. So when you meet somebody, you just want to have the next meeting. Así que cuando ustedes encuentran a alguien, simplemente ustedes lo que quieren es tener una próxima reunión. I can promise you, if you get to know people, Yo les prometo que si ustedes llegan a conocer a las personas, after enough meetings and taking time to learn about them, después de suficientes reuniones y tomar el tiempo de conocerles, you will find out how to tell them about the products ustedes van a encontrar fácil cómo hablarles en cuanto a los productos or about the opportunity. o en cuanto a la oportunidad. I'll tell you what I would do quickly Yo le puedo decir lo que haría rápidamente if I was building a business. si estuviera construyendo un negocio. I would think every time I went out Yo pensaría que cada vez que saliera afuera, about the possibility I was going to meet 3 different kinds of people. pensaría en cuanto a la posibilidad que encontraría 3 tipos de personas. One would be those people who say, no, never, absolutely not. I am not interested in network marketing. Una de ese tipo de personas serían aquellos que serían negativos y dirían, no estoy nada interesado en cuanto a red de mercadeo. That's why we don't talk to people, because we're afraid everybody feels that Y way. por eso a veces tenemos miedo de hablar a las personas porque pensamos que todos van a ser así. There's another group of people, Pero hay otro grupo de personas and they will say, Jose, thank you so much. I'm so glad you told me about that. y ese tipo de personas les van a decir, estoy tan agradecido que me hablaste en cuanto a esto. That's a very small group of people. Ese es un grupo bastante pequeño, But there are some of those people. pero hay ese tipo de personas. If you don't talk to people, you will never find them. Y si no le hablamos a las personas, nunca vamos a darnos cuenta de ellos. The largest group of people say, not now. Y la mayor parte de personas dicen, no ahora. It may come in a lot of different ways. Y puede que venga en diferentes formas. Some of them may be really polite and say, oh, no, thank you. Algunos sean muy educados, le van a decir no gracias. Some of them may say, I'm too busy. Algunos dirán, estoy muy ocupado. Some of them may say, I've tried that before. Algunos dirán, pues ya yo traté eso antes. Some of them may say, oh, I talked to you, but my cat's stuck in a tree. Yo te hablaría, pero tengo mi gato allá en el árbol. But out of that group of people Pero en cuanto a ese grupo de personas who are saying, not now, que dicen no ahora,
You will be surprised if you're persistent. Ustedes van a estar sorprendidos si son persistentes. How many people will eventually become interested? ¿Cuántas de esas personas eventualmente se van a convertir en personas interesadas? I could name distributors that you know Yo puedo nombrar distribuidores que ustedes conocen who said no for 2 years, que dijeron no por 2 años and now they are gold international diamonds. y ahora son diamantes internacionales oro. You know, a gentleman many of you may know, Un caballero que muchos de ustedes conocen, named Dr. Herminio Nevares, el doctor Herminio Nevares, said no for a long time. dijo que no por un gran largo tiempo. People get used to saying no. Personas que dijeron antes que no, People who have success personas que han tenido éxito, get used to asking again. siempre pregúntenles otra vez. Do you need something to drink? No, okay. Do you want? I haven't touched this one. No, I got mine. Oh, you got yours. Okay. Thanks, Jorge. So ask people. Así que pregúntenle a las personas. Am I almost out of time? Just a few more minutes. I have 3 minutes. Ay, ay, ay. I'm going to tell you one personal story about that. Déjenme contarles una historia personal en cuanto a esto. And I'm sorry because some of you have heard this story before. Y lo siento porque algunos de ustedes ya han escuchado esta historia antes. But believe it or not, those of you who are younger, I used to date. Pero aunque ustedes no lo crean o no, yo antes estaba en citas. In fact, I still do, but now it's only with one person. En verdad todavía lo hago, pero ahora solamente es con una persona. She stuck with me, so she has to say yes when I ask her out on a date. Ella está conmigo y no tiene otra salida y tiene que decirme sí cuando la invito a una cita. But I used to like to go out with lots of different people. Pero a mí me encantaba salir con muchas diferentes personas. Because I always thought, if you don't go out with a lot of different people, it's kind of like building a business. How do you meet the right one? Porque yo pensaba que si no sales con suficientes personas, igual que cuando construyes un negocio, ¿cómo vas a encontrar a la persona correcta? And so I would ask somebody who I thought looked fun, looked beautiful, looked like I wanted to be with them. Así que yo le preguntaba a otros en cuanto a una persona que fuera bonita, una persona que fuera agradable, que podía yo estar con ella. But I did have a certain amount of pride. Pero tenía una cantidad en cuanto en mí que se trataba en cuanto al orgullo. And so I lived by the baseball rules. Así que yo viví en cuanto a las reglas del béisbol. That means that you get 3 strikes Esto significa que si te ponchean 3 veces o 3 strikes, before you're out. estás afuera. And I would ask somebody if they wanted to go out with me. Y yo le preguntaría a alguien si le gustaría salir conmigo. And if they said no, Y si me decían que no, and nothing else, y nada más, that was a strike. ese para mí era un strike. I'd ask them again. Y yo les preguntaba otra vez. And if they said no, Y si me decían que no, and nothing else, y nada más, that was strike 2. ese era el strike número 2. If I asked them the 3rd time, Y si les preguntaba la tercera vez, nervous, con nerviosismo, and they said no, that was strike 3, I was out. y me decían que no, ese era el strike número 3 y estaba ponchado, estaba fuera. But I had foul balls too. Pero también tenía pelotas de foul. And if I would ask them out and they say, oh, no, I can't go, but I really hope you'll ask me again. Y si yo les preguntaba si se salieran conmigo y me decían que no, pero espero que me preguntes algo otra vez, That was a foul ball. esa era una pelota de foul. And how many foul balls do you get? ¿Y cuántas pelotas de foul a ustedes les dan? Actually, as long as you hit the ball, you can get as many as you want. En verdad, en el béisbol, no importa, siempre que le peguen a la pelota, ustedes pueden darle las suficientes pelotas de foul ball. So I think of not now people sort of as foul balls. Así que yo pensaba en cuanto a las personas como pelotas de foul. I once had a contract with a place called Costco. Yo una vez tuve un contrato con un lugar que se llamaba Casco It took 18 months. y tomó 18 meses. There were a lot of foul balls, Hubieron muchas pelotas de foul, but I never got 3 strikes and I kept going. pero nunca me dieron 3 strikes y así que yo seguí. Costco is a really good customer. Casco es un cliente excelente, No important than anybody you'll meet. no tan importante como alguien que ustedes conozcan. But there was this girl at the university and I asked her out 3 times and she said no, nothing but no.
3 times. Pero hubo una persona en la universidad que yo le pregunté 3 veces salir conmigo y me dijo que no las 3 veces. And I happened to go one place where she was talking one day and her roommate was sitting next to me. Pero fui a un lugar donde ella estaba hablando y allí en ese lugar estaba su compañera de cuarto. She must have carried 3x5 cards too. Ella quizás también había escuchado estas tarjetas de 3x5. Because she wrote me a note. Porque ella también me escribió un no. And passed it over to me. Y me lo pasó a mí. And said, why don't you ask Janine out? Y me dijo, ¿por qué no le preguntas a Janine salir contigo? And I wrote back and said, already been there, already done that. Yo le escribí para atrás, ya yo le invité y ha hecho eso. Struck out. Estoy ponchado. And she wrote back and said, you should ask her again. Y ella me escribió para atrás y me dijo, debería de preguntarle otra vez. That's what our team members do. Y eso es lo que el equipo hace por nosotros. They discourage us, they encourage us when we are discouraged. Nos dan ánimo cuando nosotros estamos desanimados. And so I broke all of my rules. Así que rompí todas mis reglas. I asked Janine out for the 4th time. Y a Janine le pregunté una 4ª vez. She said yes. Y dijo que sí. And she said yes. No. I'm out of time. And she said yes several different times. Y dijo sí muchas veces. And now she's my wife. Y ahora es mi esposa. Listen to your team members. Escuchen a su equipo. Do great things. Hagan cosas grandes. Muchas gracias por todos. Viene, vamos a dar un fuerte aplauso al vicepresidente de desarrollo del campo, Grayson. Y con ese entusiasmo vamos a recibir a los invitados.